ஓம் நமோ நாராயணாய. கதவிருக்ஷா நேயர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். கதவிருக்ஷா வழங்கும் திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா பெருமாள் மறுபடியும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அனுகிரகம் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே நிறைவாக இருக்குது. நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்து இதில் பெரியாழ்வார் அருளி செய்த திருப்பல்லாண்டு கேட்டோம், சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்த நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் கேட்டுட்டு வந்தோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு மறுபடியும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுக்கான அனுகிரகத்தை பெருமாள் எனக்கு கொடுத்துருக்கார். இன்னைக்கு திருவோண நட்சத்திரம் மட்டும் இல்லை, தை அமாவாசை. நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த தை அமாவாசையுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு தெரியும். திரு எவ்வுள், அதாவது திருவள்ளூரில் சேவை சாதிக்கிற வைத்திய வீரராகவ பெருமாள் சாலிஹோத்திர மகரிஷிக்கு பிரத்யட்சமாக சேவை கொடுத்த நாள் இன்னைக்கு தான். அற்புதமான இந்த நன்னாளில் நம்மளுக்கு பெருமாள் திருவோண நட்சத்திரத்தோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்கார். அதனால் இப்படி ஒரு நன்னாளில் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது. திருவோணம் அப்படின்னா ஸ்ரவணம் அப்படின்றதும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பகவத்கீதையிலேயே பெருமாள் மேலே பக்தி செலுத்துறதுக்கான 9 விதமான, அதாவது 9 விதமான பக்தி முறைகளை சொல்லியிருக்கார். அதில் முதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ரவணம். அதாவது பெருமாளுடைய திருநாமங்கள், பெருமாளுடைய மகிமைகள், பெருமாளை பற்றின விஷயங்களை நம்ம கேட்டுண்டே இருக்கணுமா. பெருமாளுக்கு பக்தி செலுத்தக்கூடிய முறைகளில் முதல் முறையாக ஸ்ரவணத்தை பெருமாள் சொல்லியிருக்கார். அதனால் நம்ம எல்லாரும் அந்த எம்பெருமானுடைய பெருமைகள், மகிமைகள், அவன் சொன்ன விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த மாதத்துலேருந்து கேட்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, எம்பெருமானுடைய அற்புதமான பரிபூர்ணமான அவதாரமான அந்த கிருஷ்ணா அவதாரத்தில் அந்த பெருமாளே நம்மளுக்காக கொடுத்த ஒரு அற்புதமான பொக்கிஷம்தான் பகவத்கீதை. இந்த பகவத்கீதையில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே கிடையாது. இந்த அற்புதமான பகவத்கீதையிலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் திருவோண நட்சத்திரத்தன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனை இங்கிலீஷில் கொடுக்க போகிறா நம்ம எல்லாருக்குமே பரிச்சயமான ஸ்ரீமதி டாக்டர் ஸ்ரீவித்யா சத்யமூர்த்தி அவர்கள். ரொம்ப அற்புதமான இன்ட்ரடக்ஷன், அதை தொடர்ந்து ஸ்லோகம் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கா. நம்ம எல்லாரும் அவளோட சேர்ந்து அதை அனுபவிக்கலாம். இப்போ நமஸ்தே, ஹரி ஓம், ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹா. It has been a goal of ours for the last couple of years to begin a series on impactful Gita verses. With the blessings of Lord Krishna and my gurus, we start today with the first in the series. Each time we will choose one or more verses from the Bhagavad Gita and share a brief discussion with you. The Bhagavad Gita has 18 chapters and over 700 verses. Every single verse of the Gita is a gem by itself. However, we would like to choose a few that we believe reflect the core essence of this great text. These are humble presentations, and considering that we are all students of the Gita, we ask for forgiveness if any mistakes are committed in this endeavor. So, why the Bhagavad Gita? Gandhiji has said that the Gita is the universal mother. Swami Chinmayananda, in his commentary on the Gita, has said that we are all Arjunas and Lord Krishna is speaking to each one of us through the Gita. Acharya Vinoba Bhave, in his talks on the Gita, has said that the Gita is so powerful because it was delivered in the beginning of the Mahayuddha in the Kurukshetra, a battlefield, and is a treatise that is unmatchable. The Lord himself wasn't able to match it with the original version when he tried to recite the Gita again
at a later point in a version known as the Anugita. Hence, the Bhagavad Gita imparts Brahma Vidya, or the highest Vedic knowledge, in a way that is easier for us to understand. In my humble opinion, the Gita is a guidebook for an ideal life that can be lived by every human being, and regardless of gender, nationality, religion, or race, it can give us guidance and help in life whenever we need it. I personally feel that this is a bridge between religion and spirituality. Now, what is the difference between religion and spirituality? A question we should all ponder on. In my opinion, religion is man-made, while spirituality is innate to every human being. Everyone is spiritual to an extent. However, this spirituality is buried within layers of accumulated impressions or vasanas or samskaras, whatever you want to call it, that limit us from our attainment of one's true potential. All religions are based on spirituality and should lead to a higher spiritual consciousness in each one of us. The Gita helps us to live our everyday lives by performing our swadharma as a yoga or skill in action. The goal of our discussions in this series is not to display knowledge or expertise, but make a humble attempt to pique the interest of the listener, especially our young listener, on this amazing guidebook. Maybe this will inspire you to look up the Gita or listen to a discourse, or even better, to find a teacher who can impart the knowledge of the Gita. The first verse we chose is from chapter 12, or Bhakti Yoga, which is as follows. Om Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Shri Krishna Paramatmane Namaha Srimad Bhagavad Gita Atha Dvadashodhyayah Bhakti Yogaha. Shri Bhagavan Mayyeva mana adhatsva Mayi buddhim niveshaya Nivashishyasi mayyeva Atha urdhvam na samshayaha. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyanam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Bhakti Yogo Nama Dvadashodhyayah. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. The literal meaning of the verse is, Lord Krishna said, "Fix your mind on me alone. Surrender your intellect to me. If you do so, you will always live in me alone. Of this, there is no doubt." In my humble opinion, this is a very important verse in many aspects, as bondage and liberation are determined by the state of the mind. Let us briefly understand the context here. In the previous verses, Arjuna had just asked the Lord to clarify whether the Saguna or Nirguna Bhakti is a better way to obtain him. And which of these bhaktas, the Saguna or Nirguna Bhakta, does he, the Lord,
like more. This is somewhat like asking a mother which child she likes more. This is a similar predicament for the Lord, if you can see what I mean. Here the Lord says that both types of bhaktas are dear to him. The Saguna Bhakta serves the Lord through his organs, whereas the Nirguna Bhakta withdraws from the organs and sees the Lord in everything, whether animate or inanimate. The Lord says that the practice of Nirguna Bhakti in a living being who is endowed with sense organs is a difficult path. In Saguna Bhakti, there is a reliance on the Lord that is external, whereas in the Nirguna Bhakti, there is a reliance on the self. But after all, what does the self mean? It means the Lord that lives within us. Now, several aspects of Saguna and Nirguna Bhakti are interchangeable and quite difficult to comprehend in isolation. However, ultimately, Saguna Bhakti should lead to Nirguna Bhakti. Otherwise, there would be no freedom from attachment. The Saguna Bhakti is the easier way, and each of us can try to follow in our own capacities. However, we would need to use all our organs in the service of the Lord. And while doing so, it is not enough to just use our sensory or physical organs in this service, but also the mind and intellect. Of the organs, including the sense organs, the mind, in my opinion, is the hardest organ to regulate. And how do I fix my mind and intellect on Him alone? Especially in today's world with so many sensual distractions and worldly comforts, in a world of ahankar or ego and self-centeredness, where each one of us believes that we are the doer of our actions and that we have personally strived and achieved certain aspects of what we consider success, be it in our careers, education, or any kind of personal achievement. It is even more challenging to fix the mind on the ultimate. There is an immense sense of pride and ownership and feeling of achieving or owning this or that. Every little thing that's given to me, I feel that I have achieved or created or made. The other aspect of this is that we take failures or losses also very personally, to the extent that mental health has become the foremost health concern in the world, and large levels of stress are leading to all kinds of diseases, from heart disease, diabetes, and cancer to psychological and mental ailments. So now, how then to fix my mind on Him and Him alone? And what if I do that? To help us in chapter 6, the Lord Himself has addressed this by saying, Yato yato nischarati manas chanchalam asthiram tatas tato niyam yai tadatman yeva vasham nayit. Meaning that whenever and wherever the restless and unsteady mind wanders, one should bring it back and continually focus it on the Atman or the self within. He says this in the context of meditation. Constant practice is the way, as wherever the mind wanders, restless, from there, one should subdue it and bring it under the sway of the self alone. Anyone who has tried to control the mind knows how unsteady and wavering it truly is. Control of the mind can only come
after the sense organs have been brought to control, and it comes more easily if we can constantly remind ourselves that our body, mind, and intellect are all tools given to us by the Lord. These are just the tools of the finite mortal. Further, these tools have been confounded by layers of wrong knowledge or impressions from the past that lead us further in the wrong direction. The real light is in that self within. By fixing our intellect in that Lord or the self within, we are able to dive into the very depth of infinity. That cosmic intellect is the limitless and infinite entity or the Lord that could enable us to far greater heights. To put it simply, we would also realize with experience that no matter how much we think or want to be in control of events or things, ultimately we are absolutely under the mercy of nature and a far higher power for even the smallest daily events. From drinking my daily cup of coffee, to reaching my workplace on time, to presenting an important project at my work, to making a simple dinner of idli or sambar, I realize that things will only happen as they are meant to, with my optimum input, of course. And the coronavirus pandemic has been a huge reminder of this for all of us. However, detaching ourselves from the stress of controlling events ourselves helps us to be more efficient. Here, the Lord Himself is giving us an easy way. So, why not remove this misconception of being the controller of events and things and surrender ourselves, our body, mind, and intellect unto Him and have the greatest privilege of being and living within the Lord or that collective intellect? What greater protection and safeguard can we ask for? Hope you enjoyed this verse and it gives you food for thought. We are grateful for your attention and look forward to meeting you next time. Please share your thoughts and feedbacks in the comments section. Shri Krishna Arpanamastu. Thank you so very much on behalf of Kathavriksha to Dr. Srividya Sathiyamoorthy. ஏன்னா இதை மாதிரி ஒரு கொடுப்பின பெருமாள் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்க போகிறார் எல்லா மாதமும் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது. தட் வாஸ் ஸோ அமேசிங் இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தி ஸ்லோகம் அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் ஐ எம் ஷுர் வியூவர்ஸ் அண்ட் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே இதை நன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீள். Nirguna and Saguna Bhakti, how we have to involve ourselves in the Bhakti of the Lord. It was so nice, very good explanation. Thank you very much again on behalf of Kathavriksha. எல்லாரும் அடுத்த மாதமும் ரெடியாக காத்துருங்கோ. திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரமும் ஒரு பகவத்கீதா ஸ்லோகம், அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் வரப்போகிறது. நீங்கள் எல்லாரும் அதை பார்க்கணும்னா எல்லாரும் மறக்காமல் கதவ்ருக்ஷாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்கள் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மீண்டும் அடுத்ததாக திருவோணம் திருநாள் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நமஸ்காரம்.